So today I'm on here about cooking channel with Elisa. Elisa. Tiny come and throw my whole chas go to my thumb high thumb brand high nung my cloud. High you need my grills a cream tea or you mention me. Alone, you and chop down, and then you back there. I cut out. High come and bring canola oil. Okay, I need my hope. So many clanger. Đã này một tích rồi những chạc kêu một tích này kêu một hai đó nó kêu này miền là miền đây miền cây sợi khổ cái nó thầm đà hay gì còn đạo với trà này mà linh về ở ngoài biển tị nó ra là một tí cái món đã chám bậy với tôi chạc kêu này a little bit that you don't wanna. This is lemongrass paste and it just basically lemongrass, galangal, garlic, turmeric, kaffir lime leaf, all the good stuff, you know. And I only use about 1 tablespoon of the paste. Okay? And you're going to stir fry this, just give it a little, fragrance. And I'm using, healthy canola oil, and this is another healthy dish. It's transforming Cambodian dish to make it a little bit more healthy. Okay, and then I'm going to use a little bit of ground chili garlic oil.ខ្ញុំនឹងប្រើនេះគឺជាខ្ទឹមបំពងហើយនឹងម្ទេសដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្ញុំដាក់នឹងឲ្យវាហឹរបន្តិច and this will give a little bit spice hotness or spiciness to the food. So I'm going to add a little bit of that. Turn the heat on. Medium high. And bật lương rồi đau một tí. Okay. Anh đi một hộp vừa xong mình sẽ khoanh. Hay có nhằm tốt có mì rồi tiệt đài. Nhà nó nâng. Mình xa nâng chân hai mà chọc sẵn. Okay. Thì bạn sẽ cố đó. Chui để sẽ cố dương chui không phân chui chân hái nè pha mà thoại này hai dương còn đặt đường chấu. Now when your garlic the lemongrass paste and the chili fuse together, it will give a very nice flavor of the garlic chili. Now just gonna cook the beef. Cô đó nha, mình pha thôi ở riêng ăn ở riêng riêng một tí. Chui cứ này. Pha chuỗi. Pha cái vật chuỗi cái khoát cái việc căn là camera ơi. So my dad, he can smell the pepper now. He's coughing a little bit. And he turned away. So stir fry that. Let it cook for a little bit. Try to get all the water out. Then cha ở smooth it on thick enough. Cha smooth it. Okay. Clang chui à. Thì mới không cần chanh. Hey, lòng đây. Bật lên, chui, and then the vegetable. So I have here some green bell pepper, some orange, and then some onion to give it a little flavor. Lái mấy khi mà tép phao bột khiêu, bột lương hay nấm tầm rang, nhưng pra tép bò na cái món này xài dữ là phải lái này. Hè rồi đấy nhận đặt kêu dữ lắm, nên tôi thấy mà chốt. It's about tablespoon of fish sauce. Generous. 1 tablespoon of fish sauce. Three. I'm going to spray it by. Okay. Go with. Oh. Rồi có ở trong nhà một tí. Okay. Thấy gì còn đặt. Let me see. Score.
Okay, score mà sắp bia cà phê. Okay, 1 teaspoon of sugar. Sugar. My house score. Okay, score. Rồi, trà riêng chân tâu. Score saw. My house score saw. Mean white sugar. Okay, if you use a palm sugar, cái house score canal. Okay, let's give it a mix. This is a healthy dish. Not much fat, and the beef is, I forgot what kind of beef it is, but you can just use chuck beef. You know, it's or you can use a little more leaner beef, round beef. It's up to you. Okay, just give it a stir. And you want to make sure the water evaporates first. Then go oi cha nướng with smoothទឹកបន្តិច Okay, កុំអោយដាក់បន្លែយើងដាក់ស្ទឹងហើយទៅឆាយើងវាទឹកហើយប៉ែកៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងស៊ីសបងប្អូនណាបងប្អូនចង់បានប៉ែកៗឬមួយស្ងួតតែយើងចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តយើងស្ងួតបន្តិចកុំឲ្យវាទឹកច្រើនពេកតែមិនដាក់ស្ករខ្ញុំដាក់ទឹកត្រី So I already put the fish sauce and the sugar in there already, so I'm going to add a little chicken soup. You know, I always use chicken soup. Just a nice flavor, not a lot, just maybe like a half teaspoon of the chicken soup. Kalak cafe. Kalak cafe. And hang. Okay. Ta sẽ cố chấm môi cái krướng hay chấm môi chili oil. Tí chui. Hey, rồi đang phải lại chặt anh dướng riêng ngọt mình tịnh hơi những phượng mơ sẵn mình đặt lại. Just give it a taste. Taste it to see if that's the flavor you want it to be. Good. You guys gonna like this flavor. You know what? I like mine a little bit salty. Nhưng thì fry tiết, fry muộn. So I'm just gonna add a little bit of sugar, not sugar, a little bit of salt. So khi nặm bơ bằng tiết thì ở đây fry muộn, like a pinch of salt. Okay, làm tiết này. Go here. Canh có xăm này. Okay. Cha krướng mấy, cha krướng như đặt krướng một tiết. Nó tăng cả chuột nó đấy. Tầng 2 then nguồn tầng 2 can they off the okay? So there's no more liquid in here. No more liquid, so you are going to add in your vegetable. Okay, right. So now you're going to cook this. Give it a toss. Right. See how nice and beautiful it is. This is another healthy dish. It's nice and colorful. Mà hopefully mình chơi sụp phết chúng ta về mà hộp ta về mình chỉ cần chả nên hai bên lại chả để nhà tôi về chơi sụp phếtอย่างnày. Thế còn mọi người nè,เรายังชาvề tấtนั้นấy,ชาở lại nó ở ăn. You're gonna cook this until your vegetable is cooked. Okay, it gets soft. If you want a little bit al dente, cook it al dente. If you want it, extra cooked, you cook it extra cooked. It depends on your preferences. Mình cho chất ở lại chao một tí, dương cha mạ bằng tàu hay bây giờ cho ở lại ăn dương đại du bằng tí chất tàu. Là nó dương cô về, thế, rồi nhé. Anh ấy chích đường hai hal mới phượng nó kìa. Good. Fine. Một hộp nghi. Một hộp nghi xuống kìa. Hay nên phải nên sạch. Hey, là nắng. Chích nó nói cô ấy thì chích tấu. Okay. Nè lâu nắng nè lại chai dân ăn hái thì cô với ai tập lập các bạn lại dân tuấn rồi chặt. Okay, now our stir fry is cooked. Our vegetable is cooked. So all you gotta do is we're ready to serve. There we go. Ooh. It drop a little bit. There. There you go. Hey. Để chanh chào này. Okay. There you go.
stir fry beef ngồi đi okay, stir fried beef and bell pepper แล้วนั้นชายังจะอันไฮนี่ชาสกูจะมวยปลาจะมวยสไครបន្តិចហើយនឹងម្ទេសបន្តិច okay ហើយបើចូលចិត្ត if you like this video give it a thumbs up share comments and don't forget to subscribe okay until then thank you and take care bye bye Bye.